మంచిగా అంటాడు ఇంపార్టెంట్ కాదు. సో స్ట్రింగ్, వాట్ ఈస్ ఎ స్ట్రింగ్? స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్. సో how to declare a string? Within a double quotes. If I give anything, one at the rate a okay, comma plus, if I give anything within the double quotes, okay, that will become a string. Okay, how can we create a string? In two ways we can create a string. One is a string literal, another one is a string object. How can we create a string literal? String is equal to automation. Okay, this is a string literal and string object. String s1 equal to new string selenium. Okay, so in two ways we can create the string. One is a string literal, another one is a string object. So now tell me, when I create a string literal, go mark it. So when I create a string literal, where it will store, there are two memories in Java. One is a string constant memory, heap memory. Okay, in which memory it will create object? String literal, string constant or heap memory? String Constant. Okay, if I create one more variable, string, I will create here string s2 equal to automation. Will it create a new object in the string constant memory, or else existing object only it will refer s2? Existing. Okay, existing object will be referred by s2. Okay, so when we create a string object, where it will store? In heap memory it will store. If I create one more string s3 equal to new string selenium, okay, will it refer the same object, or else it will create a new object? Content is same, new object will be created. Okay, and every object having some address. So if I compare s1 equal to s3, what it will do? It will compare the content in the object, or else object address. Okay, s1 equal to s3. Will it compare object address, or else content in the object? Address. So if we want to compare the content in the object, we must use the equals method. Okay. So yesterday we discussed
some of the string methods similar to equals. There are replace, equal, ignore case. Okay. Now today we'll discuss about the arrays. These are the most important arrays and strings. In any interview, they will ask programs on arrays and strings only. Other than that, they won't ask anywhere. Okay. Now, arrays. Okay. Now tell me, I want to create an integer variable. How can I create? Int a equal to 20. Okay. Now what value I am storing in the a? 20. Okay. Now I want to store multiple values in single variable. So it will create a memory. In memory 20 is there, and a will refer that memory. Okay. Now I want to create a memory with a multiple values 20, 30, 40, 50. I want like this. So one variable should refer all the values. Okay. How can we achieve it? So normally this can take only one value. That for sure. So we should go for another. That is the array. To store the group of elements with a single variable is nothing but array. Okay. Now I am creating in one way int b equal to, b before equal to, I am keeping this. This indicates array. This indicates array. Okay. So values we can give like this. Within the flower bracket, I can give like a 20, 30, 40, 50. Okay, this is an array. What type of array? This is an integer array. Similarly, we can create a string array. Similarly, we can create a float array. Similarly, we can create a double array. Similarly, we can create a short array. Anything we can create. With any type of data, we can create array. Okay. This single variable containing is multiple values. Now I want to get the value. I want to print the value. Okay. SOP ln. Okay. B. Okay. So I want to print all. First of all, I want to print all the values. So if I use SOP ln, B containing all the values, right? If I try to print the B, this, when I create like this, memory will create like this, object will create, okay, B will refer this, and this have some address. This is the only memory, this is the object. So an arrays will, when we create array, object will be created, definitely. Okay. B is a variable name, and object is created. Within that object 20, 30, 40, 50 values are there. So, and this object having some name 1, 2, 3, X, Y, Z, like that. So if I try to print like this, it will print this address. This address it will print. We cannot print directly all the values. Okay. But
if I want to print the first value, here also index will start from 0, 1, 2, 3. Okay. If I want to print the first value, I must pass 0. ఇది యాజ్ టీజ్గా కాల్ చేయాలా, దాంట్లో ఇండెక్స్ పెట్టాలా. ఓకే, ఏ ఇండెక్స్ 0నా 1నా 2నా 3నా పెడితే నాకు 20 అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే అండ్ one more way of creating the array. Int c equal to new int sorry, here also we need to keep this one. Okay, here we need to specify the size. If we create like this, so how many elements we want? Okay, I want 10 elements, then I can if I want 10 values, I can keep 10 here, then it will allow only 10 values. We cannot insert more than 10 values. Okay, this is the way of creating the integer array. Okay, and you can you can add the values like a c of 0 equal to 20, c of 1 equal to 30, c of 2, not parenthesis, these are the brackets. Okay, 40, c of 3, 50. Like this we can pass. Okay, first of all, declaring an integer array with a size. ప్రింట్ ఏం కావాలి ఇప్పుడు? ఏం ప్రింట్ చేస్తే ప్రింట్ అయ్యేది అంటే 10 వరకు ఇచ్చాను అన్నది ఏమిటి? అది 10 అని ఇచ్చాను. అది ఎందుకు? సైజ్ డిక్లేర్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు మనం చెప్తాము ఒక దాంట్లో 10 పెట్టాలా, ఇప్పుడు మన ఈ పీజీ రూమ్లో 3 పెట్టాలా, ఈ రూమ్లో 3 పెట్టాలా, ఆ రూమ్లో 4 పెట్టాలా, ఇంకో రూమ్లో 2 పెట్టాలా, ఒక రూమ్లో 1 పెట్టాలా అనేది ఉంది. సో డిక్లేర్ చేసినారు. ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో 4 పెట్టి వాడు ఒప్పుకోడు, ఓనర్ ఒప్పుకోడు. ఓకే, ఆ విధంగా అనమాట. సో లిమిటేషన్స్ అనమాట, కొద్దిగా లిమిట్ చేసినారు. 3 మాత్రమే ఉండాలా, ఒక్కరైనా ఉండొచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 3కి మించి ఉండకూడదు, అలా అన్నమాట. ఆ లిమిట్ మెన్షన్ చేస్తున్నాడు. నాకు 10 వాల్యూస్ మాత్రమే కావాలా, ఎక్కువ వద్దు. మనం 11 వాల్యూ ఇన్సర్ట్ చేయలేము. 3 అనే 4వ దాన్ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయలేము, 3 అని చెప్పినాడు కాబట్టి. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద డిక్లరేషన్ ఆఫ్ అర్రే అండ్ దీస్ ఆర్ ద initialization. So declaration we are doing at one line and we are initializing in the next lines. Okay, can't we do same thing in single line? Yes, we can do like this. Like this we can do. Int b brackets equal to ఎన్ని వాల్యూస్ కావాలంటే అన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, బట్ ఇఫ్ వీఆర్ డిక్లేరింగ్ లైక్ దట్ అండ్ ఇఫ్ ఆర్ గివింగ్ సమ్ నెంబర్ లైక్ ఇఫ్ ఐ గివ్ ఓన్లీ 2, then it will take 0 and 1. These 2 values will not be inserted. Okay, what kind of error we will get when we are trying to assign 40 to the second index? Index out of bounds exception. Array index ఇంతకుముందు వచ్చింది, string index out of bounds exception.
ఇక్కడ అర్రే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్. అరే నీకు 1 0 1 ఇండెక్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి, నువ్వు 2 దానికి ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నావు, ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, అది అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్ అనమాట, బౌండరీకి మించి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద arrays. Similar way you can create a string array. String yes, ఈ పక్క పెడతా. ఇంతకుముందు ఏం చేసిన, ఎస్కు ఆ పక్క బ్రాకెట్స్ పెట్టినా, ఈ పక్క పెట్టినా, ఈ పక్క పెట్టినా, ఈ పక్క పెట్టినా, ఆ పక్క పెట్టినా ఒకటి, నో ఇష్యూ. స్ట్రింగ్ న్యూ స్ట్రింగ్, ఓకే. మన స్ట్రింగ్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైనా క్రియేట్ చేస్తారు, స్ట్రింగ్ ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ స్ట్రింగ్ వాల్యూ, ఇలా ఇస్తాను నేను. కానీ అదే విధంగా క్రియేట్ చేస్తున్నాము, స్ట్రింగ్ బ్రాకెట్స్ ఎస్కు ముందు కానీ తర్వాత కానీ, బ్రాకెట్స్ న్యూ స్ట్రింగ్ బ్రాకెట్స్. ఈ బ్రాకెట్స్లో మనం సైజ్ ఇచ్చుకోవాలా. నేను ఒక 3 అని ఇస్తాను. సో నేను ఐ మస్ట్ ఇన్సర్ట్ ఓన్లీ 3 values. I cannot insert the 4th value. Okay. Now I will try to add s of 0. So we used to call as a s of 0 or not. S of 0. Okay. Raju. Okay. S of 1 Pawan. S of 2 Bhaskar. ఓకే, ఈ విధంగా నేను 3 అని డిక్లేర్ చేసుకున్నా కదా, నేను 3 మాత్రమే ఇన్సర్ట్ చేయగలను, నేను 4th ఇన్సర్ట్ చేయలేను. ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ డిక్లేర్ చేసుకున్నాను, అరే నాకు కాదు 3 అని, 4th ఇన్సర్ట్ చేయలేను. ఓకే, లేదు నేను 3 మాత్రం ఇన్సర్ట్ పెట్టుకున్నాను, 3 మాత్రం ఇన్సర్ట్ చేసుకోను. ఎస్ ఆఫ్ 3 అంటే 4th ఎలిమెంట్ ఇది. Maybe index is a 3, but it is the 4th element because index starts from the 0. Okay, if I give like this, okay, if I give like this, it will throw an exception called array index out of bounds exception. Okay, now it's in the limit to 3 and you are trying to insert the 4th one. Okay, so we should not do like that. Okay, now I am doing one thing, like I am declaring number of values required is a 5. Now I inserted only 0 1 2 3 indexes, okay, which means I inserted only 3 values. 2 more values I can insert, but unfortunately I don't want 2 more values. I need only 3 values, but I declared as a 5. What values it will contain? Okay, it will contain Raju, first value, 0th index lo, comma, Pawan, 1 index, Bhaskar at 2nd index, and 4th index and 5th index.
ఇండెక్స్ ఈ 4th ఇండెక్స్ 5th ఇండెక్స్లో ఏముంటాయి? నేను ఒకటి తీసుకున్నాను, ఒక బాక్స్ తీసుకున్నాను, ఎగ్ ట్రే తీసుకున్నాను. ఎగ్ ట్రే వచ్చేసి చిన్నవి ఉంటాయి కదా, ఒక 6 ఎగ్గులువి. 6 ఎగ్గులలో నేను 4 దానిలో మాత్రం పెట్టిన ఎగ్గులు. సిక్స్ ట్రే ఇది. నేను 7వ ఎగ్ పెట్టినాను, 7వ ఎగ్ పెట్టాను, 7వ ఎగ్ పెట్టినాను, 7వ ఎగ్ పెట్టాను. 2 దానిలో పెట్టలే, ఖాళీగా ఉంటుంది కదా. స్ట్రింగ్ ఖాళీగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు? నల్ అంటారు. స్ట్రింగ్ వాల్యూ మనం ఏమి ఇవ్వకపోతే దాన్ని నల్ అంటారు అనమాట. నల్ స్ట్రింగ్ వాల్యూని ఏమి ఇవ్వకపోతే నల్లుగా తీసుకుంటుంది. నల్. ఒకవేళ ఇంటీజర్ ఉంది, ఇంటూ ఎస్ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంటూ 5 ఉంది, నేను సమ్ 20, 30, 40 అని ఇచ్చాను. ఓకే, బట్ 5 వాల్యూస్ కావాలా. ఇంటీజర్ అయితే ఈ నల్ ప్లేస్లో ఏముంటుంది? స్ట్రింగ్ అయితే నల్ ఉంటుంది. ఓకే, 0. ఓకే, because before that I need to tell you if you put a bit. Okay, we have primitive data types. ఏమన్నాయి? ఇంటూ ఓకే, నెంబర్ డేటా టైప్స్ వచ్చేసి 4 ఉన్నాయి. 4 దానిలో నేను ఒకటే రాస్తున్నా. 4 దానిలో ఒకటే విధంగా ఉంటుంది. తర్వాత ఫ్లోటు, డబుల్, క్యారు, బులియన్, స్ట్రింగ్ లిటరల్ మనం ప్రిమిటివ్ కిందనే కన్సిడర్ చేస్తాం, కానీ ప్రిమిటివ్ లాగానే పెడతాం. చూడు, ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ లాగానే. ప్రిమిటివ్ కాదు, కాకపోయినా మనం ప్రిమిటివ్ లానే ట్రీట్ చేస్తాం. Because we have string literal. Okay, the default value of int, the default value మనం ఏ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే ఏం తీసుకుంటుందంటే 0. బైట్లో కానీ, షార్ట్లో కానీ, లాంగ్లో కానీ. ఫ్లోట్లో 0.0, డబుల్లో కూడా 0.0. క్యార్కు తెలియదు నాకు, తెలుసుకొని చెప్తాను తర్వాత. క్యార్కు తెలియదు నాకు. బులియన్కు ఫాల్స్, డిఫాల్ట్. మనం ఏ వాల్యూ ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ ఇవ్వకపోతే ఫస్ట్ ఫాల్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అది. స్ట్రింగ్కు నల్. ఓకే, నేను ఇంటూ ప్లేస్లో ఇంటూ ఐ ఈక్వల్ టు న్యూ ఇంటూ 5 అని అనుకో. ఓకే, ఫస్ట్ నేను 1, 20, 30, 40 3 వాల్యూలు మాత్రం ఇన్సర్ట్ చేసిన. ఇప్పుడు 4వ ప్లేస్లో 5వ ప్లేస్లో ఏముంటుంది? డిఫాల్ట్ వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. స్ట్రింగ్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ నల్లు స్టోర్ అయింది. మనం ఎక్కడైతే వాల్యూ ఇవ్వలేదో అక్కడ. లేదు, నేను బులియన్ తీసుకుంటాను. ఇప్పుడు బులియన్ బి ఈక్వల్ టు న్యూ బులియన్ 5. ఫస్ట్ నేను ట్రూ, ఫాల్స్, ట్రూ అని పెట్టాను. ఓకే, ఇవి నేను ఇంటెన్షనల్గా ఇచ్చేటివి. ట్రూ, ఫాల్స్, ట్రూ. బట్ నేను ఇవ్వకపోతే ఏం చేసుకుంటుంది? అది ఫాల్స్గా స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఫాల్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఈ ఇంటీజర్లో మనం ఒక సైజు ఇస్తాము, ఆ సైజు కన్నా తక్కువ మనం ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు రిమైనింగ్ దానిలో ఆ డేటా టైప్ యొక్క డిఫాల్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటుంది అనమాట, రిమైనింగ్ వాల్యూస్కి. ఓకే, నేను 3 మాత్రం ఇన్సర్ట్ చేసినాను, 4వ వాల్యూ అయ్యే వాళ్ళు నల్లు తీసుకుంది. నేను ఇంటీజర్కు 3 వాల్యూలు మాత్రం ఇన్సర్ట్ చేసినాను, 4, 5 0, 0 తీసుకుంది. బులియన్కి వచ్చేసి నేను 3 దానికి ఇన్సర్ట్ చేసినాను, 4, 5 ఫాల్స్గా తీసుకుంది. ఇప్పుడు నేను ఫ్లోట్ కానీ డబుల్ కానీ తీసుకుంటే 0.0.
అలా స్టోర్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. ఓకే, so we can create an array by using a data type. Int, we can have the brackets before or after of the variable. Okay, this is the variable, we can have before or after, anywhere. This bracket we can keep anywhere, before or after, no issue. Okay, if I want to declare the size, then I can use, I'll create object for the int, then I will give the size 10. Now how many elements I can insert, tell me? 10 elements I can store. 10 integer values I can store. Element or value both are same anamata. 10 values I can store. Okay, index will start with a 0 or 1. 0. Yes. Now I want to insert how can I insert a values into the array? How can I insert? So a of 0 equal to 10. Okay, a of 1 equal to 15. A of 2 equal to 40. Okay, now it will store 10, 15, 40, remaining 7 values 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. నల్ స్ట్రింగ్ వచ్చింది. int స్ట్రింగ్ ఒకటి నల్ కదా. స్ట్రింగ్ మాత్రం నల్లు, ఓకే ఓకే. అందుకే డిఫాల్ట్ టైప్ చెప్పాను కదా. స్ట్రింగ్కు డిఫాల్ట్ వాల్యూ నల్లు, ఇంటీజర్కి డిఫాల్ట్ వాల్యూ 0, బులియన్కు డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఫాల్స్. ఆ మూడే ఇంపార్టెంట్, మిగతా దానికి ఏం మనకు అవసరం లేదు. అందుకు నాకు తెలుసు, ఆ క్యారెక్టర్ అని తెలియదు నాకు నాకు చెప్తాను డిఫాల్ట్ వాల్యూ అని. ఓకే, నౌ we can, this is the declaration, this is the insertion. Okay, value insertion, sorry, initialization. Okay, now can't we do in a single line? Yes, of course we can do. Int b before or after, we must keep the brackets, otherwise it will consider like a normal data type. If you keep this one, it will consider as the array before or after of the variable name. Okay, equal to, in power brackets we can give direct the values 20, 40, 60, 80, 100. Now you can give any number, no issue, no limit. Now when we are declaring and then initializing, then we must give some size, those many elements only, those many values only we can insert. So now directly I am assigning the values, we can insert any number of values, no issue. Okay, but this is not the correct way of insertion, but we in a real time will not do like this, mostly we will follow this only. Okay, this is also correct, absolutely correct. రియల్ టైం యూజ్ చేస్తామన్నమాట. ఈ విధంగా రియల్ టైంలో ఇచ్చేస్తాం. లైన్ లైన్గా మనకు ముందు తెలుసు డేటా, మనము డేటా వచ్చేసి రియల్ టైంలో ఫెచ్ చేసుకొని దీంట్లోకి అరేస్లోకి యాడ్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కానీ ఇప్పుడు ఇది అరే అని మనకు తెలుసు. ఒకవేళ మనం అరే ఫంక్షన్ ప్రింట్ చేయాలంటే ఎట్లా, అరే ఫంక్షన్ అని అరే ఏం వాడాలి? అరే వాల్యూస్ని ప్రింట్ చేయాలనే. ఇది అరే అని అరే, ఇది అరే అని ప్రింట్ చేయడానికి ఏముండదు. print చేయాలి. నువ్వు ఇక్కడ చూస్తానే నువ్వు అరే అనుకోవాలంతే. అంటే సింబల్ బ్రాకెట్ ఉంటే అరే అని. అరే లేకుంటే వెరీ నార్మల్ డేటా టైప్ వేరియబుల్.
ఎలా ఉంటే అరే వేరియబుల్ లేదంటే నార్మల్ వేరియబుల్. ఓకే, now 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 I'm inserting the values, then I want to print the values. Okay, now I want to print the values. Okay, so int a equal to 1 2 4 5 6 7 9 9 5 9 2 9 ఇలా వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో I have inserted some values. Okay, now I want to print these. So here also we will use the for loop. So in a string, how can we find the length, how many number of characters are there in the string? How can we find string s equal to automation. Next. Okay, so I want to find how many characters are there in the string. For that there is a method. Length is the method. So s dot length. Okay, to find the how many characters are there in the string. In similar way, we have one thing like in arrays also, to identify the how many values are there within this particular array. That is the a dot length. Okay, I'm not giving intentionally this parenthesis. So in array, this is the way to find how many values are there in the array. Okay, when it comes to the string, we must use the length parenthesis. In array, to find the size, this is the way. Okay, now I want to print all the values which are available in the integer. Now I will use for loop. So for loop, the real time example of the for loop, now we will use per. So I want to start from the beginning only, right? From 0th index I want to start. That's why I will create int I equal to 0, since I want to start from the 0. Okay, then 1 2 3 4 5. Okay, if I less than or equal to 5, but actual count in the 1 2 3 4 5 6, less than or equal to 5, or else total 6 values kada manaku undedi, less than 6. Okay, then I plus. Okay, if I pass SOPLN a of I need to pass the number, then I will pass I. First time the value of I is 0, a of 0, it will print a of 0 value 12. In the next iteration, the I value become 1. At the 1 index, so what value is there? 45 will print. In the next iteration, I value will be 2. In a second index, what value is there? 67 will print.
Okay, this is the way to print all the values from the array. Okay, and I told you people, there is a for each loop. There is a for each loop. I'll tell you in the later. I told you long back, around when I started the loops, I told you like a for loop, while loop, do while loop, for each. ఓకే, ఇది మనకు అసలు అవసరమే లేదు. ఇది అవసరం, మేజర్గా అవసరము. ఇది అప్పుడప్పుడు అవసరము. ఇది రెండు, ఇది 70% అయితే ఇది 20%, ఇది 10% అని కూడా చెప్పినాడు మీకు. మేబీ మీరు గుర్తుందో లేదో. ఫర్ ఈచ్లో నౌ ఐ విల్ రైట్ ద ఫర్ ఈచ్లో. ఓకే, I'll use for each loop. Okay, for each loop kuda it will start with a for only. Okay, and there are two sections. In for we have three sections. One is the initialization, another one is the condition, another last one is the increment or decrement. Okay, here two sections. One is a type of what ఇది ఉంది కదా మనకు అరే ఉంది, ఇంటీజర్ అరే. సో ఇందులో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఆర్ దేర్, వాట్ కైండ్ నాట్ వాట్ వాల్యూస్ అంటే మీరు చెప్పాలి. వాట్ కైండ్ అంటే నెంబర్స్. సో ఇంటీజర్స్, ఇంట్ ఏ. సో and these values are there in which variable? In which variable all these values are there? Yeah. Okay, you already here one int I. So we already this is the declaration I got a. So ఈ విధంగా అన్నమాట. సో ఈ array ఉన్న all elements and each element you will consider as a I. For the first iteration it will print the I contain this particular value for the first time. Next time I will contain this 45. Next time I will contain this 67. Okay, now I will print. Today I will show you how the values will be there and all. I. Okay. This is the for each loop. This is a way to iterate an array. This is an array variable and this is the array type data type, and that is a variable. In each iteration, first time it will consider as a first value. This I will consider as a first value. Next time it will consider as a second value. Third time it will consider as a third value. Okay, I will show you regarding this. కొంచెం